mujebaliko habari za kazi kansubiri buli bulungi abali Kenya, Tanzania, South Sudan, abali Sudan, abali Msadoni ya Mamboka, abali Congo Brazzaville, Rwanda, Tanzania, Burundi, awonno wenkomera oddala kubwaffe obutaka obuwaka obu Uganda bula musizaako bamama batata mwenda basenga bakojja buli omu jasinzira okuliriza ng'olira video eno ojula mu maloboozi ojula mu kafaananyi akatambula kansubiri muli bulungi nange ndi bulungi mujebale kujja mutusaake nga limu bali kwagala gwanga bali kweberera muloozi ebintu bira bitambula teri TV ya Uganda agenda kuwa mawulire genkuwa kubanga tegaliyo gonna ga bulimba so nno njala kubabuuzaako era amalizo okubabuuzaako nga nfundikidde mbagamba mukama abankuumire mwebale kwebereramu ate musituke kubanga bwe budde buli kimu tukibagambye mukitegedde twambudde gavumenti ogiteekawo ina okubeera ekiseera kisigadde kyammwe okuga nti abasajja batufuga bakyamu baliwo mu bukyamu si bana Uganda eggwanga babbalibbe nga buli mukiwulira so nno nfundikidde okubabuuzaako mu ddakiika zibadde 5 era nga bulijjo n'olw'ensonga eyo nfundikidde okubuuza ngenda ku kiggulalo kyaleero nga njagala genda ku kiggulalo njagala muntagingire Muhoozi Laga njagala obere ku firimu ku video eno Muhoozi Laga, Muhoozi Kanyirupama, Muhoozi Kanyemizimu, whatever name they called you, you need to be on this video. So Muhoozi Kanyirugaba mutaginga abere kuno. Averi ku Twitter janywera walajiwe ne Kibuku ajje wano. Niba ne mwanywa ku Kibuku. Kababuzemo ani wano ku video yali anywede ku Kibuku. Emingi gibadde mu natanywa ku Kibuku. Kale mwana banywa ku Kibuku mbalamusizaako. So muntagingire kitaawe Yoseri tibahabura utabayisura mutabani wakarekeza ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe naye njagala jabere ku video ena agibereko bulungi njagala mama assassin the mother of death Janet Kemba bazina yabere ku video yita first lady mu mugambe yabere kuno njagala abyo kwenda bona babere kuno ngenda ku exposing abasajja to the extent nti ensi yatandise bategeera bulijjo mukolo buvuyo mweka osabu TV bwa mu Uganda temwagala kulaga abantu information bwetambula katwagala kulaga nsi nti at least abantu bategeera information egenda maso mu Uganda kino twagala kibategeerera mu kitegeere bulungi nnyo era nga bwe ntandikidde njagala bagamba nti kantandike n'ekigulalo kiga bulijjo sagala barisa nnyo era mbatumiddeko mwenda baagala ekigulalo gi buli nsi mwosinzira ne mu Uganda baagala nnyo jjukira nabategeeza nti mu Uganda Facebook ebitundu 7 ku buli 10 nzigale okujja ng'okosezza kye tuyita VPN eno yenkweka bifo VPN nekweka ekifo bwoli nosobola okubanga ofuna engeri gy'osobola okuyingira mu mitimbagano nga tegitaganjiddwa so buli muntu yena ali mu Uganda ng'oyagala okufuna Facebook live oba ofuna information opa ku Facebook olina oteekako VPN kubanga Facebook yo setibahabula otabasira mutono wakarekeza ensi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe yagiggala abasobola ogifuna bagifunirako nga bataddeko VPN sobola musizaawo kansubire buli bulungi alright njala tandika n'ekigulalo kyaleero tugende mu maaso bulungi nnyo ndowooza bannayuganda ekigulalo kyaleero mola kifunamu amawulire bangi nnyo era njagala kibeere kyakintawule mu kitegere bulungi bulijjo mbagamba nti bannayuganda temumanyi maanyi ge mulina nga mutandise okwogera ekigambo kye bayita people power ge maanyi g'abantu ge mulina other bwe otategeera maanyi go togenda tegeera bukulu bwa nsonga mutegedde nti media bwebanga eri ku sayidi y'abantu media ng'efuna amawulire amatuufu emmundu tezeetaagisa kubeerawo mu nsi kubanga ensi zonna zikyuse n'amaanyi g'abantu na bigambo g'obuddeyo ne weekoma omwana ogaana okwogera kiba kitegeeza nti weeryazaamaanyiza ate okweryazaamaanya kwekubako enjawulo so mu nsonga z'okuteekubako njawulo kitegeeza nti ensi eba ejja kutambula bulungi njala tandika abantandikire wa kubanga bannange information enga nyingi naye ndowooza kantandike nga ntandika ne ka video ka muganda phone we South Africa eyatugamba mukulu Malema yatugamba nti bw'olabanga ensi amagye galivudde mu barracks ne gajja ku street manya nti omukulembeze aliko abantu bamulondangako ate abatakyalina buyinza kitegeeza akozesa mundu n'abasirikale kubanga yeeteeka mu buyinza kitegeeza information gye tulina nti eggwanga yabbalibbe kansoke mbazanyireka video kano mukawulire bulungi nnyo bwe yayogera. Five countries we joined now, almost 5 countries with soldiers on the street. We're number 6 now, and of these 5 countries is countries that do not have legitimate governments. One of those is Uganda. The second one I can think of is here in Swaziland. Soldiers on the street. We join the queue of illegitimate government because those people can't appeal to the people. Why? They know they don't have a popular vote. Once you call the soldiers from the barracks, then you must know you have declared yourself an illegitimate leader. You are effectively saying to us, I can no longer control my people. I need the army.
So why would you say you are legitimate when you can't control your own? Of course. Marema akugambye nti omukulembeze yenna yeryaza amanya neryamu olukwenga avudde ku buyinza bw'abantu bamuga nti vaako n'okozesa amajjo galeta ku street bakitegeeza tori rigid oba toteekedde okubeera woolina abantu bakumanyi toli mukulembeze kyekigenda maaso mu Uganda buli wamu waliwo amagye poliisi kati nno wano wentuukira ku muzeyizedde ensi yaleeta sebo tuli bantu bakulu mu Uganda buli muntu yeetegerera omwana kasitawize emyaka 18 olaba kati n'abaana b'emyaka 3 bakugamba nti muzeeyi weetereze kankuzannyira akaana kano ndyoke ngende ku programu entuufu kali ludeika akagaalo kano kaakano wano kawulire kati bwe tubanga amabujje gano myaka ena gatandise okugamba mu 7 weetereze tolina kyoyogera bajja kusiba kitegeeza n'abaana b'emiti emito generation zigenda okudda kuzaakumanya dda ne family ndi muli bafere muli bappi temusobola kubeera kufuga ggwanga ekyo nga nkimaze eno video etambudde ku mutimbagano lwaleero njagala njibasanyire ndyoke ensomere muzeyizedde ensi yaleeta alyoka ategeere mubala abavubuka abo sagala bamalirako budde kati mukulu Yoseriti bahabura otabasoma mutanu wakalekeza ensi yaleeta muzeyizedde yabuvuddeyo katono ennaku nga nnya emabega najja ne ngamba bannayuganda nti waliwo ekikolwa Museveni kyakola kyateekateeka addira abasire ne babajja mu makomero ekiro ne bajja bateralizinga abantu ne babatta ne mbagamba nti n'abasire bajja bakwata bonna abavubuka mu kulonda bonna bakwata bateeka mu makomera abo ne batwala ba training amagye mukijjukira nakyogera ne mbagamba nti ba high profile criminals abali makomera luzira kitali babafulumya ekiro ne bagenda batemula abantu ne babazza makomera kati kino yakikoze ng'agasse ababa LDU n'agatta ba high profile criminals n'agatta n'abantu be balonze ne batwala ku training era training gye bagamba recent di training yawedde bagenda kutandika ku disposing abantu bano kati mukuru Yoseriti bahabura otabasoma mutwana wakalekeza ne TV ne social media platforms zo minazo nezo sulwaza abantu njagala to make this point clear no ng'ekibiina ky'obyobufuzi that is National Unity Platform ne People Power it's a free entry and a free exit ekyo njagala kugamba we don't force someone to stay in NUP we don't force someone to stay in People Power people have freedom of expression and people have a freedom of choice kati mukulu njagala weetereze bulungi eno stand y'abantu bo abakubyeko billions of money okustaging abantu bantu tukimanyi bale mu kikola nga mwakiteekateekedda ekisooka fe mu NUP tetuba nkona kibinja ky'abantu nga bano tukimanyi abantu bo badde okozesa ekisookera ddala omuntu bwabanga asaze okuva mu kibiina n'adda mu kibiina ekirala tekikwetaagisa ate mu dressinga mu ataya z'amagye constitution esoma bwoti nti civilian tateekeddwa kwambala kyambalo ky'amagye ekisookera ddala katwagala kwebuuza gwe kennyini watugamba nti NUP enkofira zetukozesa wazigazeti nga nti z'amagye era ne mukigazeti nga nti kimenya amateeka katwagala kubuuza ba civilian batandika ddi okwambala engoye z'amagye 1 bataddeko t-shirt mpya empale z'amagye empya ne gambuutu z'amagye kati okujjako nga brains za monkey and your brains are full of cow mentality how dare you parade such people in the army attires ne bajja omorova wandi badde ogenda ku pass out gye bandi babatadde ne baleta mu State House nakasero nawe n'oyimoka n'engala byo nti nzize ku please twagala bannayuganda bategeere nti wasasula wa propagandalist ne ba blackmailers ku internet okukyusa kyoyagala kibeere naye nkubuulira ojja kumaliriza nga bwetondedde bannayuganda bamwagala bamwe tumwagala bano tebabanga okuba abawagizi ba NUP beba high profile criminals bemujja makomera bebero diju n'abaana bembadde mutwala okubatendeka mu bikolo by'ekiyeekera n'ebyekijasi bajje balumirize NUP kati njala kubuulira mu mateeka munnayuganda yenna atali mujasi takirizibwa kwambala kyambalo ky'amagye bano bogambye nti basaze mukulu basaze mu NUP byambalo bavudde nawe mu NUP bavudde nawe wa mutereze obwongo
twabagamba nti okusoma kintu kikulu nnyo ate okusoma obutasoma bulumu okuze n'oddira n'oleta abantu bambaziza uniform z'amagye mageti mpya mbubaze bakubataza saluti bana abantu bamwe abategesi bano si bawagizi ba Nuupu si bawagizi ba Nkyukakyuka. By the way, for your information, each person or each boy or each man of these people, they were given 1 million Ugandan shillings. That is $295. Nchidda. Bana bavuka buli mwamu wadde million emu eya Uganda ze $295 zimwabadde okujja okukola omulimu guno. Mulabe nti muzaawo ekintu kyemwagala okukwasa ebintu bino nete kijja kusoboka ekisooka. Diversion zisusse obungi neffe tekikyazifaako ekirungi nasomesa abantu diversion kyeki era bakitegera tebakyagala kumanya gwe ne bwoleeta ne mwonoja Museveni kennyini ng'ojja onodduza onozitaya ku internet gajja kuba simawulire ne bwoleeta Muhoozi Kanyirupama on that first scene. In fact muddamu kuyita muvubuka mu first scene ye first scene ekiri ekizaale kyasooka ekiri ekizaale kyasooka mu family ya Museveni first scene si first scene ekiri ekyazaalibwa ekyasooka mu Uganda first scene. Sebo mukulu njagala kutegeeza entebe mwotudde siryo ekyokubiri tukoye tactics ez'ekikadde ze mwateeka mu myaka gy'olukumi-5 nkaaga 7 8 ze mukyakola bino ebintu by'ekisiru tukimanyi bulungi mukola bina bya kisiru kati nvuddawo mukulu Muhoozi Kanyirupama nsi yaleeta muzeyizedde njagala nsooka kuzanyira ka video kano olyoka otegeere ensi nti yali yabategeera dda ono musajja wo gwali otaddewo nga kama fridge in Uganda. I'm a freedom fighter. Kankabaddire musagala mulwane. No problem. 1 minute. I'm a military position who is fighting in Uganda. I'm a freedom fighter who is fighting for freedoms in Uganda. But I'm not a terrorist. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. I cannot cut the ear of my brother. I cannot kill the eye of my brother. I cannot kill my brother. That is not true. We want the people of Uganda to be free. We want the people of Uganda. Let me say it in South that we are fighting for democracy. We want people to be with total democracy, free. We should be free to elect our select our leader, to elect our leader. We want our leader to be elected lead. Oyo sigenda mulwako. Kye kifaananyi Museveni kye yasiiga nti Koni kati ono Koni gw'ogamba nti yali muntu wakugambye oba muntu wakugambye ye tasalangako bantu be matu tasalangako bantu be nnyindo tabafumbanga gwe kennyini Museveni gwe wasalanga abantu b'engulu ne bafumba mbipipa ne basalako amatu ono yennyini Koni yabyogedde bino si bigambo byange kandi kuddiremu. Who is fighting in Uganda? I'm a freedom fighter who is fighting for freedoms in Uganda. But I'm not a terrorist. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. Sigenda kulwayo. Akugambye Museveni yagenda nga n'asalako abantu amatu ennyindo n'abafumba so siye kubanga yali tasobola kutta abantu banne ab'omu Northern Uganda. Museveni yakikola akigambye openly kati genda deal with it mukitegere tactics za mwezo nazikaddiye mutandise okubanga mukola ki mwebuzaabuza. Kati muganda wange njala bawula mawulire agennaku naye nga ate malungi gasanyusa. Video eno gye nata ne mugisaasanya ku mutimbagano nga basuula abaana baffe yiyo mugira bulungi eno nga basuula emirambo gy'abaana bannayuganda bamala okutta nga basazeemu ebibumba babajja mu safe house. Video eyo abakulu bonna abagibaddeko abaali bakola ekintu ekyo bonna babasazeeko emitwe era battiddwa. Mukitegeera bulungi bonna information gyensobola okufuna mu drone zange abaana abo oba abavubuka abaali bakola omulimu guno bonna mania ane amye battiddwa olw'okuba nti balabisiza state ekintu kye bakuumidde ebbanga okuba nti kyafulumye finale. Mukama bawummuze mirembe ngera badde bazza battabannaabwe naye ng'era kino kyaleese akatabanko mu state house to the extent nti Muhoozi ne mukoddomi we Odrek Lwaboogo katina bifuba bibabugume olw'ensonga nti bagambye nti tufudde ensi keetegedde nti bino ebitufu byebiri kitegeeza nti tuli muka nayo kyani.
saagala muntu addeyo kusirwaza mbu ebikola bino tebiri mu Uganda. Bano abavubuka bonna abakola ekintu kino babase. Ekintu kino kibadde kikolebwa okuva mu 1986 mpaka nakati baakatta abantu bameka. Abaana affe bameka batamanyiddwako mayitire nga babakola ebintu bino. Kitegeeza nti ensi weetuuse buli muntu olina okwobereramu. Kati ngenda basaba n'obuvunaanyizibwa buli kintu kyonna kyogenda nga kiriko omulamwa gwa gavumenti, please postingako ekintu kyonna ekiraga tocha mu Uganda, tutandika promotinga tocha nga bwetusaba ne change yaffe mpaka nga tumaze okujja omusajja ono tumukunkumudde omukole mu kibya kubanga tukoya akamanyiiro, kubanga ffe tuli banna Uganda baagala emirembe, tetwagala nkokuleka nsi yaffe. Ne ka video akala kagendo sembayo kankabazanyire ndyoke ngende ku program entuufu kaakano. The head of the prison clinic also told NTV that by the time he examined Dick Soka, the man needed urgent medical attention. As I was interacting with him, he had what we call visual auditory hallucinations. Those are sounds you hear someone has told me speaking me, but we are not coordinated. So in other words, he was mentally confused. Now, if he was examined by the prison clinic only after the beatings, how did the prison authorities know that he was mentally ill? There was no evidence that he had undergone any other health check at the prison, not even a psychiatric examination. It's true for us, the prisoners who come, don't pass through the psychiatric. Saagala kuliza kisaye kino kibayita bayine. Kubanga bayine oli musajja mutemu nnyo okolera mukamaawo yo seriti bahabula tabasirwa mutabani wa Kalekyezi. Kati ngenze ku video entuufu yandeese. Kwata twapana ekalamu tutandike. Ekigambo okutulugunya mu Uganda kimenya mateeka ate kimenya ddembe ly'abuntu. Njagala kusaba buli muna Uganda yenna kikondeeminge olwa gavumenti eno eneefuutike yatwefuutikako ngeri mbuyinza ekola ebikola by'okutta abantu ng'ekikola mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo ekigambo tukitambuze bwe bannayuganda bangi abatulugunyiziddwa. Nyinza okubanga towagira kibiina kyempagira naye bw'otuukibwako obuvune nga buno mu bikolwa eby'ekika eky'ekikambwe nange nsobola okwegattako era ne tulwanyisa ebikolwa ebyo. So temulowooza ati bino ebikolwa bituuka ku bantu b'opposition. Eriyo n'abantu bangi abattiddwa nga tebakkiriziganya Museveni mu kibiina kye kya NRM, National Resistance Robbers Movement. Nabo batulugunyiziddwa bangi nnyo. Tugenze mu maaso. So nno ekyo nno kye mbadde njagala obategeeza olwali mu kitegere bulungi nnyo nti okutulugunya kintu kikyamu nnyo n'okwebuzaabuza ng'afukaana aba nakyo kikyamu nnyo. Ebikolwa bino njagala bategeeza okumanya abana abasajja bazibu nnyo. Twatuuse nga akulira oludda oluvuganya mu gavumenti Oweekitiibwa Muthias Mpuuga yagenda n'atwala amannya mu parliament n'agamba gavumenti nti mwetuletaga tumanye abantu baffe bano gye baalaga bona abali luddawa. Omukulu Ofono Opondo atunula ng'endagamuntu ya Kapere n'avaayo n'agamba mukulu Ofono Opondo yavaayo n'agamba ne munne gwe bayita Tayebwa. Aba batamanyi Tayebwa ye mukulu MP naye omwami ono si mufere mulwadde ate mubbi. MP munabyabufuzi netasasula na masannyalaze yatuuka n'okuba amasannyalaze abajja ku kikomera kye nettaka tujja ne mubuuza gy'alijja. Kati bamugamba mbu tetusobola kuba nti bino ebintu bina bino treatment olw'ensonga nti amanya ge mutuwadde tegalinaako nini numbers, kitegeeza tebalina ndagamuntu 1 tebalina address. Mukulu Ofono Opondo alinga endagamuntu y'enkobe njagala kubuuza ekigambo kimu. Ebbanga ly'omaze ng'oli mawulire ne ly'omaze ng'oli mu byabufuzi n'essaawa zino wetulaga nti ne GPRS mu Uganda eyinza kyetuyita global position system eri mu Uganda tesobola kwalocatinga bifo biri mu Uganda 100% ebikolako 40% because system ya Uganda nfu on international level to the extent the known permanent address in Uganda it is Kororo and Muyenga. Wosobola okuwandika ebbaluwa neegera netuuka ku luggi lw'omuntu ne bagimuwa. Kati goboga nti oyagala physical address y'abaana abaana batulugunyizibwa obwongo buli buki. Nkugambye physical address ziri permanent zimanyiddwa mu Uganda ziri Muyenga na Kororo. Mu Uganda oli muntu alina permanent address nti ewandiikiddwa mu system eri nga ne GPRS esobola gikuwa. Tugenze ku nsonga endala. Noga nti abantu bana batulugunyizibwa abaabula temulina bwalina kubanga tebalina nini namba njala kubuya musajja gwe. Mu Uganda omuntu yenna enamba tuli milioni 45 naye njagala kugamba nti tuyinza okubanga abanna Uganda abayina national identification nduza bali obukadde nga 25 oba 30 obukadde 15 tebanafuna ndangamuntu. Kitegeeza gwe boddeeyo mu ntebe zeetonotono kwogera ebigambo ebikikinike ng'obuuza abantu identification numbers ng'ezimu zaagala nga replacement kizibu. Kitegeeza mukulu olina okwetereza. Kitegeeza muyina ebintu bingi omusirikidde era bimuyina okwanjulira eggwanga mbitegeeze. Ekyo nekyo kibadde ekigwalo kyaleero. Bwe tugenda ku mutimbagano sanko post yonna ya NRM ya gavumenti teekako ekigambo nti
tetukyayagala kutulugunya abantu ne gavumenti batulugunya si gye balonda era mukwate ebifaananyi by'abatulugunyizibwa mubiteekeyo mukwate ebifaananyi by'omukulembeze omulonde yalonde Robert Kyagulanyi Ssentamu mubite ku mutimbagano mpaka bano abantu nga bategedde so nekigwaro gikyaliro kifundikidde ntandise video ey'olwaleero. Sorry. All right. Munaku ntono nnyo tugenda kuba tufuna amazaalibwa g'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era sibo ekitiibwa omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu jana kwagaliza amazaalibwa amalungi. Happy birthday to you. Nenjagaliza neyaliko omukulembeze w'ekibiina kya National kya Democratic Party mu Uganda ow'ekitiibwa Paulo Kawanga Ssemwogere amazaalibwa amalungi mukama yebaleke kingiriza n'oweza emyaka 9 era kwongere okuwa obuwangazi. So President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu happy birthday to you. Wankubadde bulamu essaawa mbale oba ennaku mbale n'owekitiibwa Dr. Paulo Kawanga Ssemwogere happy birthday to you. Awo nno tandise video ng'amaze okwagaliza abakulu abo amazaalibwa amalungi. Tugenze mu maaso. Mu byobufuzi tulina kye tuyita division of labor oba ne mu company zonna tulina kye tuyita division of labor kwe kugabana emirimu mu ngeri yonna esoboka. Njera okusooka okubaza owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba emirimu gy'okola mu kakiiko k'olikulira opposition nti ekikolwa ky'okoze olwaleero tekikolebwako kibiina kya byobufuzi mu Uganda okutuuza aboludde oluvuganya lwonna lwebatwala basome ku bintu ebiteekeddwa okusomebwa. Naye njagala kutegeeza bannayuganda tebaako wa NRM omuntu yenna kubuzaabuza mbu owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yatudde mu iPod. That is not iPod. Buvunaanyizibwa wa Mathias Mpuuga obuli mu constitution okuyita abantu abali ku ludda oluvuganya okubaako ebitukola okubaako ensonga zibateesaako mu ziri mateeka era ne ssente zibeerawo nga zirina okukola omulimu ogwo okusinziira ku nsusako ewoba ofisi y'omukulu oyo okutuuza abaana bavuganya gavumenti okwogera ku nsonga so si iPod. Nupu terimu iPod terigenda mu iPod. Tebabateekawo amawulire ag'ekifuulannenge nti Nupu yagenze mu iPod ba Mathias Mpuuga Nsamba yagenze mu iPod. No. Yayise balobuludde oluvuganya n'abatwala mu retreat ya nnaku 3 okubaako ensonga z'Ebekenya ze boogera so si iPod. No. iPod Nupu tegirimu ate tejja gibeeramu. Ekyo mukitegere bulungi tebakulya ssente olukungaana lwabadde lwa iPod. No. Kiri mu nteekateeka eyasemateeka era Mpuuga kimukakatako okutuuza aboludde oluvuganya ne babako ensonga ze boogerako naddala ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso n'ebyobufuzi. Ekyo nga kimaze gwe mulimu gw'alina okukola n'okutegeeza bannansi biki ebigenda mu maaso mu Uganda n'okubuuza biki ebitambula mu maggwanga. So ekyo yakikoze asigadde waka. Ekirala waliwo abantu abali ku intaneti kuno abasasulibwa okukyankalanya n'okubuzaabuza bannayuganda nti simanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze mu Ebulaaya simanyi lwaki yatutte famire yatutte mukulu. Njagala bategeeza abantu ba NRM lwaki mukalirirwa nnyo ebintu ebitadidde. One mukyala Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bayita Babbi Itungo mukyala ali ku bode eziri international ezirwanira eddembe ly'abantu. Ekyo ekisooka ekyokubiri talinga ono mama assassini atalina kitongole kyonna kyabeesinze okubata ne byasobola ku addressinga. Ekyo ekisooka ekyokubiri abantu abali supposed okugenda era bagenze olw'ensonga bagenda waliwo kye tuyita division of labor nti omukulembeze bagenze kukola mirimu mirala n'abantu abalala basigale bakola emirimu mirala. Mwadde mwagala Nupu yonna esituka egende Netherlands. No. Mathias Mpuuga n'abantu be basigadde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda n'abantu be. Kati gwagamba lwaki yagenze ne mukazi wadde oyagala agende ne nnyoko kyekisooka. Ekyokubiri Museveni bwe yali ogenda okutunda amafuta ga Uganda wano mu kino ekifaananyi ky'engendo Balaga yagenda naki wuuyo yagenda naki ono Sam Kuteesa ono Museveni ono Jeni batunda Uganda batunda amafuta gano ekisawo ky'ennyonyi bano baabo omanyi tulina akakodyo kamumwe katwabategeera mwe mwagala omuntu bw'agenda ewantu mutandika omuteeka ku kamera ani gwayimiridde naye ani gwatambula naye kati mwadde mwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu agende atuuke eyo kuba mission yamugimanyi bulungi atuuke eyo asange bana Uganda abakyala atandika okwogera nabo mugende aha wuno yabadde n'omukazi ono kuba nakyo mbadde mukipulaninga wuuyo ono yalina niga agenze China tayenda mukazi we kati badde oyagala agendera nnyoko. Of course Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba atambula on official duties alina tambula na mukazi we to avoid NRM propaganda. Omukulembeze yenna obuvunaanyizibwa alina otambula na mukazi we okuwala ebikola bimuwagala okumusibako mbu simanyi kaloko kalenzi simanyi biki abatasobola kutambula na nnyoko alina tambula na mukazi we. Nubiyanire mukulembeze mu Nupu n'abakulembeze abalaba baddeko katolokwa mwade mwagala atambule eka mumusenga bamukuba ebifaananyi ne mupoze nti kati Kyagulanyi alina ne kuba bimwagala byemwamanyire ebyo ebitwabikoowa mukitegedde
so no buli kimu twagala kibategeeza ba NRM munne kuvu bwe kiba tekisoboka mugende ku mutula mwetuge mulyoke mumanye nti ensi ebakayiridde temuna kimugenda tugamba kisuka kwekyo ebyo natwabikowa so division of labor abakulembeze basigale wakane bakola n'omukulembeze n'agenda n'akola official duties eziri ku international level ekyo division level oba NRM temukitegeera mugende ku munyanya mwetuge tujja basangako tubatwale nakasero mulimbo tubaziike ng'obudde bukyali so ndoze kikimaliriza saagala nnyo vulugu aliwo na kubuzaabuza abantu njagala genda ku information entuufu ntandise bwenti eno message njagala egende eri bana Uganda mwenna abawangalya mu diaspora n'abava e Kampala nga mudde Bulaaya waliwo akakodyo akagenda bategebwa ne mukawulirize bulungi nnyo omumpembe Salim Sare alina eteeka tax empya ku kisaawe eky'Entebbe n'okwetoola eggwanga lyonna nga zikola ku kisaawe Entebbe naye nga taxi zino zigenda kubeera nga zibega bana Uganda abayingira wepono okufuluma eggwanga nga zirimu obuuma obuwuliza amaloboozi obukwata ebifaananyi bitambula wepono ebifaananyi biyimiridde kubanga mubagezezzaako nnyo okutresinga bana Uganda abayingira eggwanga waje biki bye bakola nga bayingidde bebaani nekibalemerera kati baagala teekawo enteekateeka eno nti taxi zonna eziri ku kisaawe zitya okuba nga zirina kamera ezirikodinga amaloboozi n'ebifaananyi kino kibayamba okuba nga basobola okutresinga abantu abayingidde okowala biki kye bayisemba okujja ku gavumenti yaabwe gavumenti ki gye mutaalonda abantu babakowadda so no buli Munnayuganda ali ku kisaawe oba agenda afuluma oba ayingira taxi z'oku kisaawe Entebbe gye bujja katoni ziyinza okuba nga teziri safe gye muli oba owagira oludda oluvuganya oba towagira ludda luvuganya kino kiteekeddwawo okugezaako okumanya nti bateekawo okukebera n'okulondera bana Uganda gye mutambula kino nno si kirungi mu nkola eya bulijjo olw'ensonga muno mujja kuvamu n'emize egy'okutta abantu okubba abantu n'okubamanya wa gye basinziira ne gye balaga okuba nti babatuusaako obuvune so bana Uganda mwenna ku kisaawe Entebbe mwetegereze nnyo taxi zibatwala n'ebikolwa by'omuntu akuvuga kubanga ntegeddwako nti taxi zino zigenda kuteekebwamu aba SFC abajja okubeera mu ngoye eza bulijjo naye nga balina buli ekikola kyonna ekiba kyetaagisa okutuusa omuntu obulabe oba okumutwala mu kifo kyonna wabayagadde mujjukira nti ku kisaawe Entebbe kuno bantu bangi babulidde wakati w'ekisaawe Entebbe ne Kampala batatuuka gye balina kulaga nga batidde mu kkubo mu bintu eby'ekisaazisaazi ngira mutegeera so bana Uganda mwenna abali webweru wa Uganda n'abayingira n'abafuluma mutegeere nti taxi bagenda bateekamu ezimu zigenda kubeera nkyamu newankubadde waliwo ezo zikyali ennamu mukitegeere nti omuntu bw'atandika okwekengera nga akutunulira nnyo mu saidi mira akubuuza ebibuuzo kwegamba afaayo nnyo okumanya ki kyoli wajyova biki byobadde okola mulimu ki olaga ludda wa okomawo ddi ofuluma ddi oyingira ddi ebibuuzo byekikulanga ekyo omanya nti oyo munyampi saabanyampi Katongole bayita Nupians muganda wange Katongole nkulamusizaako mumira nsanafu gye balako gy'otuusaako engalo ngenze mu maaso waliwo enteekateeka endala ey'okujja abasajja Abaganda n'abasajja bannansi abalina bizinesi mu Kampala wepono ebizimbe ntandise bwe nti mujjukira yavuddeyo katono mu ggwanga Uganda abasajja n'abakazi abalina ensimbi ezitotogala ng'obukolwa nga bazikola abasinga obungi battiddwa mu ngeri etategeerekeka mu regimu ya Yoseti Bahabura tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe ng'ekibasaza ensimbi ezaabwe n'okuddiza ebyobugagga byabwe Yoseti Bahabura tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzeyizedde ne babbi banne ne mukyala we ne famire ye eyamuhooziraaga baagala nnyo okusigala nga basinga obugagga mu Uganda era nga balina buli kimu wetwogerera essaawa zino abasajja Abaganda abasajja Abasoga abasajja Abalugwala abalina ensimbi mu Kampala ebizimbe babitwaliddwa amayumba gaabwe gatwaliddwa nga bayita mu kubiwowa n'okubatta n'okukozesa Abanyarwanda abakazi okuba nga batwala bizinesi zaabwe wetwogerera essaawa zino waliwo famire eri mu kubonaabona eno ate nga nafuna dda information yayo n'egisirikira nti bagezaako nnyo okubakyankalanya wetwogerera omugenzi Elia Kasiwukira Bugembe famire ye eri mu kubonaabona okw'ekika ekyawaggulu n'okutiisibwatiisibwa ngeri ensaawa zino mukimanyi bulungi nnyo njagala kuno mutaagingeko omwoyo gwe bayita Salimu Sale Kale Kalekezi Kayihura Janet Kembabazi Yoseti Bahora tabasira mutano wa Kalekezi ne first scene eyita first scene ekibi ekyazaalibwa ekisooka mu Uganda ajje ku firimu eno Muhoozi Kanyirupama ajje ku firimu eno Muhoozi Laaga owa video eno tujjukira lunywe nti olunaku lwakeera lumu ku matiritiri ku makya ng'omugagga ono Elia Bugembe Kasiwukira nga bwakeera okukola enkola ye ng'akeera ku makya okukajjuza okudduka munnange kumbe Salimu Sale ne Kalekezi Kayihura bali bamaze dda okuteeka abasajja abasi aba SFC
mu luguudo omwami ono wayitira omwami ono balina ba SFC bali bamulindiridde mu motoka ez'ekika kya Land Rover ezabwe enzisi era omwami ono yakoonebwa bw'amala okukoonebwa bamukyusa ensingo bamala omukyusa ensingo ne bastage nga akabenje nti emotoka yamutomedde butomezi n'egenda kumbe bano bwennyini bakikola ng'ate ne mu kiseera ekyo ebizimbe byali bisigaye byali biriraanye byalina kamera ezaali zimonitoringa zino zonna basindika ababbi baabwe ne bagenda ne bafosinga abantu bawa footage yali ku biseera ebyo ne bamugira bamusaanyaawo kitegeeza ki nti bano baali bajjawo obujulizi obulaga enfo y'omugenzi Elia Kasiwuukira Bugembe kino nno kyakolebwa nga baagala kujja kutwala byabugagga bwe olw'ensonga nti omwami ono yali talina bbanja lya muntu nga yamubanja oba bbanka ng'ebintu byabyokulya ku nsimbi ze tugamba nti okutta kuno kuzze kubeerebwawo naye bannayuganda basinga obungi nga tebategeera nfa y'abantu bano mukulu Elia Bugembe Kasiwuukira yattibwa buttibwa olukwe lwalimu kale kyezi kayihura mukama wa Jerusalem Sare Janet Kemba Baziwupone Museveni nga baagala kutwala ebibugagga by'essaawa zino wetwogerera omukyala ono mukyala wa omugenzi Kasiwuukira yasibwa erusira n'omuteekayo emisango nkumuliitunga obugulu bw'eggongolo ejyamuvunaanibwa era n'asaasaanya ensimbi mpitirivu nnyo zesinza na kwogera kubanga olumuzi nirima n'okwogera okuba nti afuna ekiwejjowejjo ekibanga ati kati ali butaala okumaliriza emisango gye mukimanyi bulungi siteeti bwe kwesibako tekulekera kantu lwakiri ekwavuwaza oba okutta bano bagenda okunoonyereza mu kunoonyereza ng'ekituufu bakimanyi nti batta omusajja so si mukyalo ono nga baali bakyogedde kino nno kyaviirako abantu bangi okukwatibwa nga n'abamu ku bantu abaali mu lukwe luno abaali basuubiza okuba nti baali mu lukwe lutta omwami ono abamu battibwa mu kuduukulu bw'ekkomera okujjawo obujulizi obulumika gavumenti yali mu lukwe luno olw'okutta omugenzi Kasiwuukira Elia kino kyagenda mu maaso emisango ne kigenda mu maaso omukyalo ne bamuta n'abanga alya butaala bwetwogerera essaawa zino gavumenti yazzemu omuteekako olukongoolo okulaba nti agenda kuddamu akwatibwa ekyo kimukwasa nansonga ki ekisookera ddala kiri bwe kiti wetwogerera omukyalo ono omukyala Saara Nabikolo mukyala w'omugenzi Kasiwuukira ali ku buzibu obutenkanika gavumenti yamaze dda okufuna emisango empya gyemuteekako n'okuba nti baagala mukwata ntegeddeko nti kusinziira ku drooni zange zateekeddwa bagenda mukwata ku lunaku olwokubiri lwa wiiki ejja bamuseeko emisango emirala egy'okutta mwannyina kyatandika kitya olw'okuba nti omusango gwa Kasiwuukira abayina abatunuulire bategeera gavumenti yatta omwami ono kati bano bakomyewo n'enkola endala ey'okuba nti baagala kumukwata ku musango yatta mwannyina ono ate nga yali mukwano nfanfe gw'omugenzi mukoddomi we Elia Kasiwuukira Bugembe Madamu Saara Nabikolo ono yabeera mu kkomera okumala emyaka 3 n'agaana ebikolwa byonna ebyokulya mu bbawe n'olukwe okuba nti akkiriziganya n'abasajja bano otwala ebyobugagga by'omusajja ono mukulu kale kayihura kalekyezi ng'akolagana ne Salimu Sale obujulizi obusinga baabujjawo okukwata omukyalo ne bamuteeka mu kkomera n'okutuuka lwe yavaayo kati essaawa zino bamutaddeko omusango nti yatta mwannyina era waliwo obuvidiyo mugenda okulaba ku intaneti obufuluma nga waliwo omukyala agamba nti ye mukyala w'omwami oyo agamba nti bbawe yava ewaka nga mulamu bulungi nnyo n'agenda okukola naye n'afa mu ngeri etaategerekeka olw'okuba nti basuubira nti baagala kufuna ebizimbe bino nga bayita mu mukyalo oyo n'abajulizi abalala bataddeyo dda bagenda okuleeta okustaginga okukola enkola eno tukimanyi bulungi nnyo obujulizi bwebuli obulaga nti mumwatta omusajja ono ekisookera ddala mu nteekateeka ey'ekyama gye mwakola nga mwagala okutwala ebizimbe bya Kasiwuukira bino wammanga omukyala n'agaana obbirwa n'okuwa ebyobugagga bye kati mwagala kuleeta musango omukulu Salimu Sale ne famire y'ababbi bano baagala kutwala kye tuyita Naluwama Plaza omukyala yagaana ogibawa kuliko Angel Plaza omukyala yagaana ogibawa kuliko Mpoza Plaza omukyala yagaana ogibawa zino Angel Plaza eri mu kibuga wakati Naluwama Plaza eri ku Beni Kiwanuka Mpoza Plaza eri ku Rumo Street zona yagaana ogibawa waliwo n'ekizimbe ekiri esaidi z'Ennamasuba awo omukyala Janet Kemba bazikyayagala kye bamuwe naye agambye mbwave mu musango guno bagenda kikola batya era bakike baagala okuba nti bakola ekintu kino okutulugunya omukyalo ono kiri bwe kiti omukyalo ono mukyala Kasiwuukira ne bbaawe bambi yasanga ebizibu bingi nnyo era mukyala Kasiwuukira ono ne mwannyina jjukira mwannyina yali yasoma bintu byakutegeka nkola ya kuzimba bizimbe na kuzimba nguudo omwami omugenzi Paulo Maggwa records ziraga bulungi nnyo okusinziira nti yalina ebirwadde byenga omuntu ebyobuntu era byamuviirako okufa kubanga yalinamu ne magujja ezaali zimuboggolera ze tuyita January Shepherd n'ebipresa ne alusi byali muluma mu biseera ebyo okutuuka okufa olw'okuba nti enzita ya Museveni yanjawulo era kigambibwa nti mu kufa kw'omwami ono gavumenti yalinamu omukolo bakiteeka ku muka Kasiwuukira nti yamusse
basoke balete file ey'okubira gimuteekeko bamuteeke mabega w'emitayimbwa nena bwe gisimufungize bano basobole okukozesa omukisa guno okutwala ebizimbe bino n'ebyobugagga by'omugenzi Kasiwuukira nga tekuli muntu yenna agenda kubandulula ensonga nti essaawa zino omukyala ali mu kutya bamusindikira ebaluwa bakuntumye tebagenda kudda bamukwate olw'ensonga baga nti yatta mwannyina gwe bayita Paulo Magwa ate nga si kituufu gavumenti ekinamu omukolo nga bwe yalina omukono mu kutta omugenzi Kasiwuukira okuba nti batwala ebintu bino olwono si yekka abantu bangi mu Kampala abafiiridde ebyobugagga byabwe nga gavumenti emala n'ekuteekako omusango bamukyala ne balyoka batwala ebyobugagga nga tulina kyogenda kukola kubanga obiwaayo nga weeyagalidde nze nno ngenda kusaba bweti mukyala Kasiwuukira munnange ebizibu bisanga abantu so si bizimbe oba miti ebikolwa bino byebakozeeko ebyefujjo ne bakyakolako kkiriza nti Katonda eyakutonda gy'ali kyonna ekinaakutuukako ensi kati siteetegedde nti bano baagala bizimbe bya musajjawo kubanga ekikulu baagala kweddiza Kampala mmenga temukyali mugagga yina ayinamu kizimbe naddala nga Muganda wamusowa mu Lugwala baagala ngaekibuga kyabwe kirimu banyampi beereere era nga batwogerera essaawa zino olw'okwekalakasa mu Kampala kiyinza okuba ekizibu abantu betulooza nti bannabyansuubula bonna basinga obungi bagwira basajja bakozi ba nsimbi abajja okukola emirimu egyo so no gavumenti eteeseteese okugulako omukyalo n'omusango omulala simanyi omukyalo n'ofiidi eno kweri njagala kutegeeza kye bagenda okukola ku lwokubiri oyinza okuba nga oli mibaga mitayimbwa ng'bataddewo dde emisango waliwo n'abajulizi abamu bali mu kkomera n'abalala bali obutaala nga kuliko n'omukyala eyeeyita mulamu wo mukyala wa Paulo Magwa akulumiriza nti simanyi olimu olutabbaawe so nga ate oli mwannyina era omuntu ajja kubuuza kiki gwate ekiga nti watta mwannyoko ate nga mwannyoko yali mukoddomi wani wa bbaawo ate nga yamuzimbira ebizimbe bino kino kitegeeza nti olukoya lwayosero tabasira mutano wa Kalekezi okutwala ebyobugagga by'omugonzi Kasiwuukira luli mu jjiya naye ku lwokubiri bwe mugenza namukwata omukyalo ono mujja kutegeera nti ekibogoza embwa ne kigaana okwogera mwatta Eriya Kasiwuukira mussa abasajja Abaganda bangi nnyo mutyo bwe mwatta n'omusajja nannyini Horizon Buses Muhanji ne muleeta amagye ga SFC ne geddiza ebizimbe ne gabitwala musajja watu mwamu obutwa ng'agaanye okuwaayo space ya parking n'ebizimbe bye mwamu akatwa yakeera ku makya nga Muhanji mufu tekyali ayogera ku Muhanji kyokka Muhanji ono yali musajja munyankole Nakabala eyattibwa ng'enseera bateri yayogera waliwo muganda wange w'omamboke wamuyita Siza Tokoma kansala ne bambi bamutta yali musajja nga alina ekitongole ekidduka kya ntambula Siza Tokoma naye nfa yalimu ebibuuzo olw'ensonga bamu ku baali balina baasi era mu kitundu kyekimu omugenzi nannyini Horizon we yali Muhanji we yalina buses muganda wange Siza Tokoma mukama akuwummuza emirembe kubanga bano abasajja tebaagala muntu yena akola bizinensi mu Uganda ng'ate munansi bebaagala basigaze buli kimu ekibeera mu ggwanga so no bategeezezza nga obudde bukyali mukyala Sala Nabikolo Salimu Sale ne Kalekezi Kayihura mwe muli babegawo okusibako emisango mu kyalo ono nga mwagala mukwata mutwala ebizimbe bya bbaawe nono omukazi gwe mulaba omuvandume gwe baleese ye mukyala w'omugenzi Paulo Magwa naye kiwaani bwe wamu kubagenda okujja okuwa obujulizi obw'ekiyaaye kubanga bintu bimanyi bulungi nnyo ne bizinesi z'omugenzi zimu zimuwazitawaanya ezajja musimuluza mu tumwazitawaanya bonna basajja Baganda kati njagala baddizayoko akatambi baga muwulire bulungi nnyo ensonga zino mujjukira omusajja omuganda gwe bayita Kato Kajubi omusajja gwe baga nti yasaddaako omwana e Masaka siyinza kugamba nti ayawukana ne sitoola eno Kato Kajubi ali luzira avunda olw'ebyobugagga bye ebifa ettogge newankubadde alinamu omukono omutono ogw'abanyampi mu gavumenti abaali baagala omwekyusisa batwala ebyobugagga bye Kato Kajubi ali mu kkomera olwa Kalekezi Kayihura okwagala okutwala ebyobugagga ebyo ndanaga kamusibe amuteeke mu kkomera kuba bano bassa kimu tebakulya ssente tikale Kalekezi Kayihura tali mu ddiru zitta abantu mu Uganda n'ebijambya ne wiiki nga 3 kale Kalekezi Kayihura yali mu kibuga ano Istanbul muyayiza okukola bizinesi n'okulambula ebyobugagga byalina wano kubanga sente zonna zibaba polisi bazigulamu ebizimbe wano mu gganga lya Butulugi balina ebizimbe bitemagana ng'abantu gye bajja okusoloza ssente buli mwezi ng'amazuzi bakuba na Uganda abagamba ze for medical tension naye ng'ate baba baze kulambula bizinesi zaabwe so nno n'emboozi y'omukulu oyo Kato Kajubi newankubadde erimu omukono nti simanyi yasaddaako omwana naye yeetaaga okunoonyerezaako abantu abali independent banoonyeze ku nsonga zino kubanga tukizudde nti abasajja bannayuganda bannakabala abaali balina bizinesi mu Uganda bonna bagenda basaanyizibwawo n'akuluyisaayo nkututte ku mugagga gwe twayitanga Mugoya Construction omusajja omusoga ono ng'oggyeko zimwe
Mugoya Construction ze company biri ezabana Uganda na Kabala ezali zirime enguudo n'okuzimba bizimbe kyagenda okukomekereza nga Mugoya bamaze okubisa omuzinga nga ne business zo nazigudde musajja watu nadduka nga nettakali eri mu kweryo omukulu eyita simanyi Constitutional Affairs Minister katoba yavuddeko Kahindo tafire yomu kubatwala ku ttaka ly'omusajja Mugoya omusajja omusoga n'omuddusa mu business nadduka mu gwanga yaddukama ani akyawuliza kye bayita Mugoya Construction ani achawulira zimo construction company ani achawulira mulowooza construction company ezo zavaawo mulya zidot service simaiza bana Uganda abajja mu business bamazo bavuwaza ndoza basoga mbakobere ensonga eno mugitegedde bulungi tekikwata ku Baganda tekikwata ku Banyoro tekikwata ku basoga bokka buli nsi yonna bana Uganda bana Kabala balina sente mbategeeza ati bagenda bavuwaza tugenze mu Northern Uganda abagagga bonna basinga bafa omuku omumpola teryanyega kubanga bana banyampi bebagala okubira mu business nga tewali muntu yenna ali mabega wabino ko yogera ku nsonga zino baba malawo kati ngenze maaso ne video eno kuna ku Oroksati Muhozi Kanyirupama the first scene muzukuru wa Karekezi mutabani wayo Seriti bahabura utabasima mutanu wa Karekezi kizaleta muzeyizedde kuna ku Oroksati kusabiriza nyiri za kawongezi mu ggwanga lya Uganda yasinkana kitaawe omumpembe Yoseriti bahabulwa ne sabatuzi sabategumbuzi Abel Kandiho gobafudde nti mu police kati amye chief joint staff kati njala kubuuza mu mateeka mu semateeka wa Uganda siwuliranga ko kifo kye bayita joint chief staff mu police nkiddamu mu mateeka ga Uganda ne constitution agafuga okujjako nga kyayingidde mujjo nga mwakitaddemu 2 weeks back temuli kifo kye bayita joint chief staff mu police tekirimu kino mwataddemu kiteeke olw'ensonga nti police mwagala gifuula full military police nga Uganda police yennyini original mugijjeewo to the extent nti kati n'omuduumizi wa police tamanyikiddwako mayitirege mwagala kifuula nti mwina access ku buli police station mu Uganda nti omuntu gwe mwagala musobola mukwadde muttira mu police custody nga temwina gwe mubuuzizaako Abel Kandiho wabadde attira abantu ng'abattira mu Semwayi a separate entity etali constitution kati bw'omuteeka mu ttabi lya government eriri constitution that is the police kitegeeza agenda funa access ku each and every file nga asobola okukwata omuntu n'amuttira mu custody ya police nga teri amuvunaanye nkiddamu Abel Kandiho saabatemu mwamutondeddewo ekifo mu police ekitali mateeka so that he can get access to all police files kyekisooka ekyokubiri to get access to all police cells wasobola okugirayo omuntu n'amutwala n'amutta nga talina gweyebuziza era kyobula nti waliwo obutabanguko mu bitongole by'okwerinda muina neche mwagala okukola mu police nti ba senior police officers who are well learned nga bamanyi amateeka mwagala be eliminating one by one mu mitalilize police eno ebe nga tekyalina mugaso that's why nti wabeera obujjagalo police tekyabuuza tekyalaatinda semateeka afuga police n'amateeka nebira kugamba we have the rules of engagement nkiddamu semateeka afuga police ebiragiro n'okukwatibwa okutisa amateeka kugamba in police tulina kye tuyita rules of engagement oba rules of engaging an enemy oba rules of engaging demonstrations rules zino ezengaging abantu ba civilians abatali armed ziri very loud and clear mu Uganda demonstration ebeerawo tebakyasobola kukola kye tuyita rules oba to warn someone from nowhere tear gas life bread arrest torture that's all kitegeeza already police eri militarized whereby the police before nga tenajja kukwata muntu esooka kubanga enoonyereza eyina omusango eyina obujulizi neryoka ejja ekwata omuntu ate ne making sure within 24 hours of time omuntu alina okubanga aleeteddwa mu kooti avunaaniddwa omusango guba gumusinze n'abanga ateereddwa kati police ejja buzi nekwata omuntu nekutulugunya nekola kyeyagala nobera mu custody ekumala ennaku 8-9 wiiki nga tena gye kututte kubanga amateeka tegakyakola so these rules of engagement zonna zaavaawo tuli mu military kubanga buli kimu mwagala kikola nga bwe kiri kaneyongereyo mu meeting eno yatudde ku Orokusatu ku 2 ez'akawungezi aka Uganda Abel Kandiho Museveni ne Muhoozi Kanyarugaba
mu State House Nakasero banano nabakkirizganyiza kyekimu obakkirizganyiza kyekimu nti bagenda teekawo akokutandika okujjoba nabyabufuzi bonna abalina endowooza ekyusa mu bwongo bwabwe n'okuga indako. Is this the government we fought for? Or we are just blindfolded? What is taking place in Uganda? Because there is no more rule of law. People are killed. People are disappearing. What the hell is going on right now here? Kati chigenda maso chili wechiti. Mukuru abelo handiho. Ne muhozi first scene. Mukuru muhozi berolaga ne chitawe we. Webayika windows bonna. Kati buziba bulina. Polisa zibali mbuli mawa tebacha ategera. Kubanga mbayitiriddeko. Njalo soko kubabaza nga sinna genda wala. Banna mubale kola mulimu ku internet. Mubale kusomesa basajja kubanga sibangu. Ndiye mukozi mulimu kwa amaanyi. Tugenze mbaso. Kyebagenda okukola kyekiriwa bakkirizganyiza lonye nti bannabyabufuzi bonna era no message njagala egenda eri mukulu Masasi Mpuuga Nsamba. Owekitiibwa eno message ndowooza eringa ngigenda direct to you n'abala. Bw'oba omanyi ng'oli mu NRM ng'olina endowooza etawagira Muhoozi Kanyirupama naye nga okumibwa SFC ku makaago ne konvoyi yo tera obigobe ng'obudde bukyali osigale ku lwa Katonda kubanga yasinga okukuuma nkiddamu. Bw'obanga omanyi oli mu NRM naye ng'olina endowooza etayagala Muhoozi era ng'okola ebikolwa by'ekibiina kya National Resistance Rebels Movement ng'okumbwa SFC tobinyika mu nsuwa. Bw'obanga oli mu nnabyabufuzi member parliament obanga oli minister nga nawe nga toyagala Muhoozi ngero otera okwogera kanye nti otasobola kunfuga ng'okumbwa SFC nawe otera SFC oyejjeko. Bw'obanga oli mu nnabyabufuzi ng'oli ku ludda oluvuganya naye nga mu mateeka olina okufuna security nga SFC ekuma nga tomanyi mukulu tera ogobe poliisi n'amajja gakuliko kubanga bagenda batta nzita kiri bagenda batta ebira bweti. Bakkirizganyiza nti tugenda kukozesa abasirikale baffe ba SFC betwawo okukuuma bannabyabufuzi. Buli gwe bawulyako information eraga nti takkiriziganya na nfuga eriwo era ng'anyoomola ebiragiro bya Muhoozi n'ekitabo yose tebasolo mutalo kalekezi. Abasajja bano bennyini balina olukusa olwa shoot and kill oba okunyigira wantu wonna. Muhoozi n'ekitabo bagamba bajja kwoza emisango gino kubanga bananyini makooti ngere mukiwulira. So bannabyabufuzi mwenna oba olina ludduvaluvuganya oba okola ki munnange kitegeere nti ene order yayise Abel Kandiho kyekyamuziza mu poliisi Muhoozi Kanyirupama first scene n'ekitabo bakkirizganyiza ekintu kino kigende mu maaso bagenda batuga mu ngeri etasangika kubanga okutuga si kizibu kyabwe gy'okoma okutuga gy'okoma okufuna obuteebaka. Nga bwetwogerera essaawa zino mukulu Muhoozi Kanyirugaba nkutumiddeko kampulira nti omuliro oguwulira obayita bannayuganda nga bakoowu kubanga bo bakoowu nnyo tebaagala kumanya. Ate alokutambulira ku sibira y'amenvu kibi kigwana wala naye muvubuka gwe wandibadde ogenda mu ggenda ng'ensi ekyakulabako ne bamanya bw'ojja oli mwana otulika. Wetwogerera ekigenda mu maaso essaawa zino ntegeezeddwako mukulu nti essaawa zino tokyasula mu makaago kati wadduka osula mu balakisa ebbombo. Ekikutwala mu balakisa ebbombo kankinnyonnyola abantu. Omwami ono alina tweet gyakoze emisana n'agamba nti kitaawe omuto naye nga te kitaawe ddala mukulu Salimu Sale yamugamba nti okuva mu 1996 baba mu nsiko emizimu gimugoberera gimunonja gimugamba lwaki mwatutta mujje eno gye mwatuteeka naffe tubeereyo. Kino no yaleta kiwandika nga kiwandikira kitaawe ndo gyabadde akyewandikira ye kennyini direct to the exit whereby this gentleman doesn't stay in his permanent home right now. He stays in Bobo Barracks. Kiki ekimunoonya? Ekimunoonya essaawa zino kyekinoonya kitaawe. Tebakyebaka amazima gali nti bana abasajja tebakyebaka emizimu gibakubira endulu gifuwa firimbi ate emizimu giri ne fujjo balina okunywa ku mazzi. Tewali ku nsi kuno kintu kisinga kubeera na fujjo nga muzimu. Omuzimu guli ne fujjo gusobola okukolako effujjo. Oyinza okubanga bwobase ne gujja ne gukuba balbu ne guzaabya. Oyinza okubanga bwobase ne gujja guyo ebikopo byonna by'amagirasi ebigayo wansi. Oyinza okubanga bwobase ne gula okufuwa fime ne gukuba enduulu ne gucyankalanya ennyumba yonna. Oyinza okubanga bwobase n'ogula nga gujja n'ekijjambi ogenda kusalako omutwe. Emikambo gyo gijja ne giyimira ne kuyimira gwa sebo kati wanzita olwonkole ntya gwe oli mu kwebakazi olina emirembeeze wanzita. Kati bana abasajja emizimu gibakolako effujjo. Kati tuti gye yakoze yale tategeeza kitaawe ye kennyini yadde yeetegeeza tugenze maaso. Muhoozi nsubira kuno kwoli ennaku zino tokyasula mu makaago agamanyiddwa kubanga mukyala wo muwala wa Saamu Kuteesa wamutusuulawo
ne mwala uchamuzi kuba nomufula mapengo katacha ina manyi nawo na wasulawo watandika kukola mirimu gino wammanga muwulirize bulungi nnyo omukulu na makage yagasulawo nadduka bwadduka n'agenda asule bombo barracks ngaloza ndi barracks emizimu tegigendayo kiki ekyamutwala barracks embombo ekiseegeza security teri certain ngira bwe mukimanyi security teri certain atya okuba nti essaawa zina bayinza omujjawo ate nga kituufu essaawa yonna bayinza obbajjako era essaawa yonna bayinza obbalyawo mwenna kafamire kabanga bwemukamanyi tugenze maaso mukulu Muhoozi Kanyerugaba kino njagala okiwulize bulungi nnyo kino wakikola sinze nakikozesa tosula mu makaago osula bombo era osula n'omuwala ebyembi bisekerwa ate ebyembi byambi mukulu olunaku lumu wagenda ku Serena Hotel mu Kampala n'abasajja ba SFC nosangayo bana bawala bali batudde nga beerira ssente zaabwe abanyirira kalala embeerera kyebava otuma abavubuka abo ne bagenda bakwata omuwala omuto wa university embeerera omwana ono ye Hope Kobusinje family ya Hope Kobusinje mwagaana okulopa Muhoozi kubanga Muhoozi yabawa ssente but the fact is let me say this message in English. This first scene, the so-called son of Uganda, Muhoozi Kanyerugaba, he doesn't say his known address because he's fear for his life. He knows that the world is looking for him. As we speak right now, he abandoned his 2 known wives. Now he decided to go to Bombo Barracks with a girl whom he forcefully raped in Serena Hotel. Omukulu ono asula atambula anywa omwenge n'ogusigaddewo n'aguyiwa ku bigere n'atandika okwogera n'emirimu z'atamanyi ekimunywesa omwenge n'akikugamba edda bw'atuuka ku Serena yasanga omwana muwala ono ne banne batudde n'alagira amagye ga SFC ne googera n'omuwala ono bwe yagaana omuwala bamuwamba buwambi n'omutwala mu kisenge ekimu Serena Hotel. Muhoozi yamutuusizaako g'obuliisa maanyi bw'amumutuusa g'obuliisa maanyi era n'amulagira bamukwala bamutwala mu bifo eby'enjawulo n'omutereka yeeyo paka lw'anakkiriza. Era omuwala kyaddaaki yakkiriza okubeera ne Muhoozi Kanyerugaba naye nga talina amaka gali permanent amakage yamuteeka mu Bombo Barracks gyamusanga gyamukolerako buli kyayagala ekyava mbanga nti omuvubuka ono n'omuwala ono baatuuka ku nzikiriziganya era famire y'omuwala n'agisasula ensimbi empya ne basirika naye nga omuwala ono yali ku university Makerere ng'asoma yamukwatira ku Serena n'amulepinga n'asobola omutwala mu Bombo Barracks gy'abeera naye omuwala ye Hope Kobusinje bwebanga famire y'omuwaka nti mwafuna ssente nga mmaze okulya ekintu kino nti muwala baba mulepinze kalali Bombo Barracks gyamukolerako ebikolwa byonna eby'effujjo kubanga bano babiri abasuula mukazi we manyido muwala wakuteesa noono muwala wali walukyamusiku bana mujjamu amanyo kati yamufuula nguudo za train zirimu ebituli bingi. So mukulu Muhoozi guno muze gw'okuleepinga okoze ebikolwa birungi ku myaka gyo ose bannayuganda batulugunyizza naye ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagiviira kati kansoke nkubulira ekirala era kino njagala kubeera open. You can't lead Ugandans tosobola bafuga kyekisooka. Ekyokubiri obwongo bwa mu bwankima the entire family your brains are monkey. Ekyokusatu mwenna mwina cow mentality you don't think mwantu sose mutula ku meza nemusula kumukola mathematical calculations entonotono that since we started killing Uganda since 1950s up to now the number keeps on increasing. You don't ask yourself because your intention was to decrease the number of Ugandans, but as we speak right, the number is keeping on increasing. Why? Because you don't talk with God. God knows as why you are still alive and kicking. Every day you kill Ugandans, but the number keep on increasing. Because God knows. Here's the mathematical calculation for God. Ounakoyinza okubotta abantu bisatu. Gwe nga gwe mu mikono gyo ne taata wo ne mukazi ne mama assassin. Naye olunaku Katonda azaaza mu Uganda abaana ekitone nnyo 15,000. Olunaku Muhoozi muze kumusita abantu bisatu. Ne mbazika nga mbazika bano. Kanzire balage video. Abo. Abantu babasura olunaku mutta abantu bisatu ne mbazika nga mwazika bano. Naye
naturally katonda ayingiza abantu 15,000 olunaku b'omutwalo gumu mu Uganda bazaalibwa okitegeera ate eri abantu abatamanyiddwa mu bungi abatali muna mu records nti babazaala mu Uganda mwe bali okitegeera kati gobodda ku bantu notta ng'ate katonda akeera ku makya n'ateekawo abaana abazaalibwa bangi tosobola kumalayo kutta bantu era kiddamu buli lwota omuntu n'oyiwa omusaayi nga katonda si yakyo ate katonda tayiwa omusaayi katonda akuwumuza buwumuza bwati kitegeeza obeera addicted kubanga omusaayi gwose gukulumira lwaki onzise kati omusaayi gugenda kukipinga on nga gukutambula tawatutta ojja kutta otukotte ne bannaganda bo otte ne baana bo otte n'abaana bo n'ekitabo kennyini ojja mutwaliramu kitegeeza okusoma kwammwe kutono nnyo n'okutegeera kwammwe kutono nnyo tosobola kulwanagana na katonda ng'otta abantu ng'okimwe katonda azaala abantu abalala oba katonda ateekawo abantu abala mu nsi kyekizibu kye mulina obwongo bwamwe temukola mutta abantu 3 olunaku ndere basis naye mu lunaku mmanya abantu katonda bateeka mu Uganda bazaala oba balagira bazaalibwe temusobola kutta bantu ne mbamalawo okujjako mugenda kubeerako ekibi ekisikire ng'emiti nzimu gibatambulirako nga mwongera kutta busi mpaka ogenda komandi kubanga Hitler naye yakikola yakomereza abajamani webali abayisirairi webali kati okutta mu kuveeko the only solution is mulino okuvaayo okwetonda ne mwetondera katonda kituyita repeat ne mwegayirira katonda abasonyiwe nga temunnajja kuba na Uganda katonda asooka abasonyiwe muve mu kikola ky'okutta abantu n'okutulugunya abantu bwe mba temukikoze mugenda kukomekereza nga Hitler mugenda kukomekereza nga abantu abalala bwe bakomekereza abali batta abantu ngenze ku kirala kati ono omwana gwakwata hopuko busingi omusanga musira n'omurepinga n'omuforcing okufuuka girlfriend we kati gobera naye mu bombo barracks ng'ogamba oli first son ng'oli first scene ngenze maaso kati eno message njagala egende akakiiko aka accounts committee aka parliament ne bana Uganda monna tebabalya sente ndi ebizimbe byonna ne malls zizimbiddwa mu Uganda za bana Uganda nakabala nedda kabasomere article era mu akakiiko akakwasaganya ebintu by'okunoonyereza ku baani ababba ensimbi za gavumenti n'ebizimbe biri mu Kampala temugeza ne muddamu okwekubya emizimu egitajja famire zammwe ebizimbe byonna Janet Museveni Muhooji Natasha Karugire kati kambaddemu kambabuli bulungi nnyo Janet Kemba bazima masasi Museveni Yoseti Baharota basira mutano wa Karekezi Muhoozi Salimu Sare Natasha Karugire Lwabogo n'abantu abalabe bananyiri bizimbe byonna zimolo zimulaba za Kashia simanyizaani kati mwagaza ne mbuzo mu kyalo no bambi mbunajja mu parliament yenanyini Mystery Hotel. Let me tell you one thing, ekisokera ddala ettaka Mystery kwetudde ttaka lya police liliko ne part of Lere land Mystery kwetudde kuliko ne kimolo kimasimba kitani ekyo kimolo kiyawo kinene ezo Mystery n'ekyo kimolo bya Janet Bwoya tebakulya ono mukyala aliwonga kakokolo oba kateni ettaka Janet yalibba ku police nekyo kizimbe kyazimba kimole kinene nnyo simba kitani nakyo kya Janet kati ono yaze mu parliament omukyala emifumbi gimwereze emyaka gigenze bw'omubuuza nanga ati ebyapa sibirina tabalagana sere bakazi yagulawo era nga mumalira obudde kwoyo gavumenti bw'eneekyuka mu kaseera mpawe bano batugenda okukwata omubuuzo mulimu kigwakola sente mmeka zaafuna zayingiza ettaka yalijja kwani yalisasula sente mmeka tubalansinge batukwata bukwasinga tuteka mu terekereri nga babeerayo bino bimolo tebigenda situka ate nkinda mutema muna Uganda ine yekusirwaza mbu ogula ekizimbe mu Kampala don't dare simengenze gula hamu simengenze gula kisawo kira tokigula ezo sente za muwa musolo kati bana akakiiko ka parliament akanonyeza ku byobugagga ne unokonza ku nsimbi z'omu musolo temutagala oyo mukazi omukadde yazze na mukadde mbw azze kuwoza mwe nanyini Mystery Hotel
is a personal property to Janet Kembabazi, the so-called first lady. And that mall near me still belongs to Janet Kembabazi herself, nobody else. That lady who came to Parliament Committee, she's just a proxy. She's nothing. Nabagamba, all properties in Kampala, right now as we speak, more men, especially the buildings, belongs to Yoseri and his family. Mude kusinagere kumuchala kasiwukira. Bagala twala bizimbe bye byonna. Bamugambi either byofalinge yabitekewa musonyiwe oba sicho bagenda muzaake emisango. But remember omusajja batamutte. Ensiyo nekimanyi. Ensiyo nekimanyi. But right now, and this message goes to all brothers and sisters in northern Uganda, please, with humble request, you come to the parliament on orders of Yoseti Baharo Tabasura, the son of Karekes, to demonstrate that why is it that the Ugandans in USA, they demonstrated against the speaker, Jacob Olanya, that is in USA seeking for treatment, that we demonstrated against his treatment in USA? No. I know very well Museveni is the one who gave you the money and gave you the mandate to demonstrate, or to go to the parliament to claim, or to do so. Please, we are not here to play games. We want our nation back. Your son, our brother Jacob Olanya, sometime back he called Museveni that he's God. And you know it very well that on this planet Earth there is no God. God is one and is nowhere to be seen, but he keeps on watching over us. So, Jacob Olanya said Museveni is God. As we speak right now, you came demonstrated that we demonstrated in USA against Olanya's being treated in USA. Please, what Ugandans did in USA, it's their constitutional right. Against corruption in Uganda, against government officials who being taken abroad to seek medical attention, when in northern Uganda, as we speak right now, there is no any functioning referral hospital which can treat even a single Ugandan in northern Uganda. What Uganda did in USA was the right cause, not for Uganda, not for anybody else. Olanya Jacob, the Speaker of Uganda, he betrayed you, he betrayed Ugandans. So whoever was demonstrating, he was doing on behalf of all Ugandans, not individual. And it's not a tribal stunt, no. Please don't be used by Museveni, because he's the guy whoever creates divide and rule. So you came with that picture to show the world that the Baganda or Ugandans are against the Northerners. No. The fact is, we are on the same page. Trying to show the world that some people have been used so that our country being mismanaged by Museveni and his family. Remember, Museveni is not a Ugandan. He's a foreigner like others. So why is it that in the northern part of Uganda, the entire northern part of Uganda, there is no a single referral hospital which can treat an individual Ugandan? And Jacob Olanya, he was taken to USA on the taxpayers' money, 1.7 billion Ugandan shillings. Why are you fooled? Museveni is good at dividing and rule. So he gave you the money to come to demonstrate in the parliament. No. Please open your eyes. What people did in USA, it's their constitutional right. Because if that money was used to put medicine in the northern Uganda hospitals, if all hospitals in Uganda are better well off with all each and every equipment, nobody, no any Ugandan citizens would have gone outside of Uganda seeking for medical attention, because we have the money, we have each and everything. But due to the fact that these people, they came to destroy our nation, that's why every government official, when he or she falls sick, they take him outside the country. Why? You mean we don't have doctors in Uganda? We need professional doctors. We have professional doctors, but they lack materials. They are not paid. 6 months now, they haven't get their salaries. They lack requirements to use to treat people. Medicine is not there. Machinery is not there. Shelter is not there. They are not being paid almost for 6 months.
So what Ugandans did in USA, it was right. Don't be compromised by your say. Because he wants to show the world there is a division between Ugandans. That the Northerners, they are being divided by the Westerners or by the Central people. No, please. It is their constitutional right to show their hunger against the people who doesn't care about their fellow Ugandans. Because if all government officials are being taken outside for further treatment, what about you? The poor Ugandan like me. If I fall sick as we speak right now, where should I go for treatment? Where should I go for treatment? Mulago is no more. Mulago is sold to investors, foreigners. Mulago is sold to foreigners. So don't be fooled. Don't be diverted from the real cause. Don't dare. Stay in line. We are fighting for our freedom. We are fighting for our rights. Ask yourself before coming to Parliament what happened to Mulago Hospital. At one time it was among the best hospitals in Eastern Central Africa. What happened to Mulago Hospital? What happened to our referral hospitals across the countries? No medication, no doctors, no requirements, no each and everything. Doctors, they are not paid for 6 months. Then you are coming to the Parliament, you demonstrated that Ugandans in the diaspora, most especially in the USA, they demonstrated because Olanya was taken there for treatment. Who's Jacob Olanya, by the way? He's a human being like others. He's supposed to get the same treatment like we Ugandans who are suffering in these poor hospitals in Uganda. Please, please, please bear with Ugandans. So, I don't know if you know, mbadde ntegeeza bada Uganda, naddala bava mu ggwanga muva mu mambuka ga Uganda, mbadde mbategeeza kubawa information, bategeeza nti Museveni yabawadde ensimbi okujja mu ssetteeserezo w'eggwanga okwekalakaasa ku nsonga za muganda waffe oba Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah ng'atwaliddwa mu America. Mukijjukira bannayuganda babawangala mu ggwanga erya America bagenze okwekalakaasiza ku ddwaliro gye batutte Jacob Oulanyah nga beemulugunya okuba nti omukulu ono yaddusiddwa mu ggwanga ogenda mu ggwanga eri America okufuna obujjanjabi obwenjawulo ng'ate bannayuganda baba balese mu malwaliro bafiiramu. Museveni yabawadde ssente bajje bakole ekyo naye ng'ate bakimanyi bulungi nnyo nti mu ggwanga erya Uganda amalwaliro gonna gaafa temuli ddagala. Okitegeera Jacob Oulanyah muddusa mu America kitegeeza bannayuganda basigadde abab'omusolo bagenda kujjanjabibwa wa bano bawadde ssente bajje bakole ekintu ekyo naye mbagambye Jacob Oulanyah munnayuganda nga ffe abateekeddwa kati mbabuuziza mu Northern Uganda kiki ekiriyo referral hospital kyeri erimu eddagala abasonyeze mukaka tebabasasula kye bakoze kyali ekituufu. To against the Northerners. We are not against the Northerners. We are against the bad acts of the government of mistreating Ugandans and protecting those who serve the government. So much to get the Burundi. This message is the last message concerned about the lives of those people in Northern Uganda. And I want to read this information in English. Later I'm going to change it in Uganda and I call it a day. So, njagala luli bwe nakoma we mbanko ntandika olwaliro nga ngenda okumanyira kikola mu dakika ndoza nga 15 malize video eno. So, bwe nakoma ku bulamu bwa Lokech n'ebintu byamukola njagala kwongerako akantu kano wammanga nkongereko bulungi. Tugenze maaso. Lokech's wife and children also know how their father died. A very painful death. Bakuye bati. Nti omugenzi Petro Lokech mukyala we n'abaana be bambi bamanyi engeri kitabo yafa mu ngeri ey'obulumi ennyo. In fact, some of them have been trying to find ways of running out of the country for fear for their lives. Kigambibwa nti amazima gali nti abantu amu ne family ye bakimanyi bulungi nnyo nti bano abantu bagezaako nnyo okulaba nga bafuna engeri gye bafulumamu eggwanga okugenda okulaba nti babeezaawo obulamu bwabwe olw'ensonga nti nabo bayigibwa essaawa zino. Tugenze mu maaso. Grace Akulo and Jacob Oulanyah were both poisoned using nerve gas agent. Bakugambye nti yali omunoonyereza w'emisango ku kitongole ekinoonyereza emisango mu kitongole kya CID ekisangibwa ekibuli. Ne kati Speaker wa Uganda Jacob Oulanyah essaazi nali mu America baweebwa obutwa obw'ekika ekya nerve agent obukolebwa mu ggwanga eri abalasha
ngera kati bonna we bali embeera yaabwe eyungula ezziga tugenze maaso. And both of them will die very soon. Bombi akaseera konna bayinza okubanga bafa olw'ensonga bati bafunye bujjajja busingako. Winnie Doro now fear for his life and an extent that he packs food from home and drives with it in his official office car. Bakugambye n'oyo gomwala byajja ayogera mu mateeka ye Museveni oba kooti ekolera Museveni naye ali mu kutya essaawa zino nti atuse ne ku kiseera ekiteeka emmere mu container nga bwe bagiteekanga mu container mu P2 mu P1 tugitwala ku ssomero ng'emmere n'agyefumbira okuva ewe n'agivuga mu motoka ye n'agitwala mu ofiisi ye n'alya kubanga naye waali atudde matiritiri nga Museveni g'atudde mu ntebe kubanga twalonda Kyagulanyi. There are 2 SFC boys on his security details who are deployed to study his movements and report to Muhoozi every day. Bakugambye nti ku security y'omukulu ono eyita Winnie Doro eyita Chief Justice waliwo abavuka babiri abakola mitongole ekya SFC abali ku security y'omukuuma abamuteekerwako okumunoonyerezaako entambula n'ennyingira n'enfuluma era nga bano balina okuwa obubaka obutegeke obulungi nnyo buli lunaku nga babuwa omukulu Muhoozi Kanyirupama first scene Muhoozi Langa. Tugenze maaso. Nicholas Opio ran out of Uganda to USA. The fate of Hilary Onek is not yet known. Bakugambye nti no. Nti omukulu Nicholas Opio ono yatulugunyizibwako era yabatulugunyiza mukulu Kakwenza yadduka wabweru wa ggwanga yasigayoga ekiwejjoojo ng'asibidde mu America. Bakugambye nti n'omukulu omulala era leno Onek era naye ebyokwatako tebimanyikiddwa bulungi. Ndowooza Ugandans in northern Uganda, my brother and sister, hope you're getting this information loud and clear. This is not edited information, it's a true information from reliable sources. Here's a mass. Muhoozi is working tooth and nail to eliminate any Acholilangi statement within the forces. Bakugambye Muhoozi Kanyirugaba first scene nsiyaleta mutabani wa nsiyaleta mzezedde nsanga bisibe agezaako nnyo okulwana n'okulwana okukuuka ejjembe okujjawo buli muntu yenna ava mu kitundu kyakyoli oba omulango abali magye ng'abajjawo kubanga bano baagana omusalutinga basala omukkiriza. These efforts started within the elimination of Major General Julius Oketa in 2016 and is still going on. Bakugambye nti Muhoozi Kanyirugaba yatandika omulimu guno era nga gwatandika n'okujjawo omugenzi Major Julius Oketa ogwatandika mu 2016 era gukyagenda mu maaso. Ani agenda okuddako mu katiba k'okuttibwa Museveni kaalagidde Muhoozi Kanyirugaba wano tugenda. This message goes direct to the northerners. Please, this is not a joking subject. I'm informing you to get this information. Like Museveni mentioned recently that Muhoozi has specific instruction to revenge on the behalf of his father. Bakugambye ngera bwe mwawulira omumpembe Yoseti Baparota tabasira mutano wakalekeza ensi yaleta muzeyizedde gye muvudde katono bwe yasituka n'ayogera lunyengo omusezi agula essiya nti ngenda kulirako bantu bange nti ebiragiro byamuwa era n'okuzaala omwana no Muhoozi Kanyirugaba nsi yaleta Muhoozi Kanyirugaba omutamiivu waddanga nti yamuzaala ng'amuwadde ebiragiro by'okutta abantu ku lulwe nga ye kitaawe Yoseti Baparota tabasira mutano wakalekeze. For anyone who has wronged or threatened his father, among those whom Muhoozi personally killed are the 4 religious leaders who were very crucial or critical of Museveni. Bakugambye nti ebintu byonna ebyakolebwa n'ebikolebwa kati essaawa zino Muhoozi okuwolera eggwanga ku lwa kitaawe tabikola mu bukyamu era bikola eri abo bonna abagezaako okutiisatiisa entebe ya kitaawe n'okutiisatiisa taatawe nga nambino abayogera kitaawe amafuukula okumulaga nti musajja mukyamu Muhoozi kennyini bye yettira n'engalo ze oba n'ebiragiro bye mwe muli abakulembeze b'eddiini era abaali bawulira Museveni ebituufu byatayagala kuwulira mwe muli omugenzi John Baptist Kagwa mwe muli omugenzi Sekinihungu Zatabatte Archbishop Crispus Kizito Lwanga n'abalala omwali omugenzi Jona Lwanga ono w'Aborthodox. In all 4 cases, they used Russian-made special poison which caused their organs to deteriorate over several months. Bakugambye mu nkolero y'okubajjawo tebakya bakuba masasi munnange bakozesa kanyo kawulire kebajja mu ggwanga eri abalasha kebakuwa n'okanywa ne katandika okukyankanya olubuto n'okubobugalabi ekivaamu osirikali munga generator eweddemu dikini n'ozikira ne bagamba wafudde cardiac arrest omutima gwekutte oba guzikidde.
kigambo ekyo nno kinsasulira ekiwulira nga bagabe muntu yafudde cardiac arrest. In the next line, Muhoozi is plotting another attempt to General Katumba Wamala, who survived by the whisk last year. Muhoozi first eliminated General Kasirye Gwanga, who had vowed never to salute him. Kasirye Gwanga, through his media runs, was promoting the Ganda narrative, which is strong statement shared by the Meri Baganda Soria, who are very humiliated within the forces. Even in their presence, sometimes strategic meetings are held in Ranyankore. Most of them have been sidelines in appointments and deployment and have to salute and take orders from people whom should many years their juniors. Njechiddako oba mukulu nkyakola kwe kuddamu okuteekawo enkola ey'okugyawo omukulu Katumba Wamala eyawonna eyayita ku lugwanyu okutibwa Muhoozi Kanyarugaba gye buvudde ku katono eyatta General Kasirye Gwanga era n'agenda maaso okugamba nti Kasirye Gwanga yagaana omuteekerawo ekitiibwa eky'omukuira salute nga Kasirye Gwanga ayita ku mitimbagano gye yagamba nti yanze sobola kubira mwana ono salute kubanga mwana muto ekiri nti era kino kyaleetera Muhoozi okuba nti ateeka olukongolo ku baganda bonna bali magye okuba nti babalamu ekitiibwa n'okubajja mu magye n'okubateeka ebbali era okubanga ne bateeseza mu nnimi zaabwe ez'Olunyankole okuba nti bano abantu babateeka ebbali kuba nti babawa gye bagenda kukola na kubongera madaala eri abo bonna abaagaana okugumira ebiragiro bye n'okutwala ekyayagala nga ye olw'okuba nti bo balaba nti ono mwana yali junior mu myaka egyo kati ate yafuuse senior abawa ebiragiro. Tugenze mu maaso. General David Muhoozi needs to be very careful. He is the next person on Muhoozi Kanyarugaba hit list. Tugenzibwe. Mukulu General David Muhoozi weetaaga okubeera omuntu omwegendereza. Ngabo buli essaazi bwe kibiridde gw'omuntu azze mu katego ak'okuttibwa era gw'oli ku lukalala lugenda okuttibwa Muhoozi Kanyarugaba Muhoozi Langa. One of his greatest crime is that he married a Muganda wife. Secondly, he refused to blow to the first son is yet Kanyarugaba believe everyone must worship him or go to the grave. Bakogabe bati. Nti omukulu David Muhoozi ekimuwananya eri kigenda okumuggisaawo ng'ali ku lukalala olugenda okuttibwa. Kwe kuli ekyomusango Bogabaga gwe yakola kwe kuwasa omukyala Omuganda. Ekyokubiri kwe kugaana okugondera ebiragiro bya Muhoozi Kanyarugaba bwe yeeyita first scene n'okuba nti ye yakkiriza nti buli muntu yenna alina muvunnamira n'okutwala ebiragiro bye bw'aba agaanye okomekereza Magombe ettanda wali Walumbe gy'onoomukkiririza naye nga tayagala kulabako. That is why he was dropped from being the CDF and appointed state minister. He is being closely watched by the Muhoozi hit squad. Bakugambye nti y'ensonga lwaki yaggyibwa ku buduumizi bw'amagye ga Uganda era n'alondebwa nga minisita ombezi okubeera mu bifo bye yalimu era ne bagamba nti ono atambulizibwako amaaso ag'enjawulo kwabo abatemu ba Muhoozi bamutambulizaako amaaso. Tugenze mu maaso. Brigadier Flavia Byekwaso is also on the hit list after she was dropped from being the UPDF spokesperson and replaced with Frix Klaije. Bakugambye nti omuntu omulala atambulizibwako amaaso era ng'ali ku lukalala okuggibwawo ye mukyala yali abadde omwogezi w'amagye omukyala Flavia Byekwaso era ono ali ku lukalala olugenda okuttibwa oluvannyuma lw'okuggibwa ku kifo ky'obwogezi bw'amagye era n'akyusibwa n'asikizibwa omusajja ayitibwa Felix Kulaije. Last year when Kaihura got wind of the plot to kill him, he went to Muhoozi and begged to forgive, and that has given him some temporary lease of life. Bakugambye nti gye buvuddeko omwaka oguwedde kale kalekezi Kaihura yagenda bukolokolo n'afukamira ku mavivi ge ng'amaze okutegeera nti Muhoozi Kanyarugaba mu first scene yali amutadde ku lukalala bagenda okuttibwa. Omusajja omukulu ono atudduludde emyaka era azaala Muhoozi yagenda n'afukamira ku mavivi ge n'akuba amavi ne yeetondera omuvubuka ono Muhoozi Kanyarugaba n'amugamba kitange taasa wana bange bukyali buto sina gagenda zira kumuwa ng'atendese ebibugagga bingi nga ne mu famire yange tebimanyi mukulu taasa nja kugondera byolagiro byo era buli kyonna ngamba ngenda kikola kyemuva mulaba nti kati bijambya bingi ebikolwa bino bikolwa nga omusajja ali ku mudumu gwa mundu abikola talina kya kugamba kubanga ebintu byamubijjako biringanga enkobe eri amenvu ng'ate terina wegenda gajja bugaba gaweddewo. Tugenze mu maaso.
Mukumurundi oguddako ngenda baletera ebyafaayo ebirala bikwatagana kwawo bennyini omwami no bagenda okujjawo ate nga akyabajjawo nga nawo bennyini ennaku zino abayitibwa mu nkuŋŋaana okujja okubeera okukuba mavi okutegeeza ensonga nga bwe ziri mwe muli abantu bano wammanga nga omu ku bo eyagaana okukola ebikolwa bino kwe kwali omugenzi alondanya Kayima Pecos Kuteesa abo bo yabajjawo kati abantu abala bali ku lukalala luno naye nga ate bategedde bagenda batta munnange bano wano wammanga kuliko Genosejusa 8 kuliko Liso Moja Elitumwine kuliko Ivan Koreta Henry Tumukunde n'abalabo nabatekedde okuba nga bali bulindaala ng'obuliri bwa wansi kubanga tsunami ne bwajja osigalawo ng'oli mugumu dhani okubanga osuze ku kitanda so nno munnange ebintu bino mbiwulire bulungi nnyo mubyetegereze bwe mmaze okusoma obubaka buno sijja baluwisaayo wadde okubamalira obudde okujjako okubibaza okuba nti mbadde katambi kano bulungi nnyo tusisinkane ku lunaku lw'Essande bwe bulimbulanga emmengo ate tubeko embozi tunyumya mu ngeri endala nga mmalirizira nga nfundikira bannange baganda bange mwenna abaana bakola mu biyumba musitule amaloboozi gammwe okwekalakasa ddembe lyammwe lyabebangwe mulwanire baganda bammwe Saudi Arabia Uganda ne Saudi Arabia Embassy mu Riyadh omuli omwami gwe bagamba nti yakola ku migration workers omwami omusiraamu mukulu nga nenda bugisimufungize nga sinakutandikako nafunye profile yo ekwatagana ku buli bw'enguzi nafunye profile yo ku ntulugunya gy'obadde tutulugunya mba na Uganda ng'okolagana n'Abawarabu okulya mba na Uganda enkwe ne batulugunyizibwa gwe n'opokera omusimbi n'olya abaana b'abantu ne bafiire Saudi Arabia abaana b'abantu ne babalepinga gwe gokolula amaaso nenga ate wajjanga omuvuzi w'emmotoka mu Riyadh ng'okola mu tours and travel oyambako abasiraamu abajja okukola hijja olw'okuba wayiga Oluwarabu ng'obadde mugutamuzi ne embassy ne bakusembeza ku embassy n'ofuna ekifo nti okole ku embassy okole ku nsonga z'Abannayuganda abaana bakola mu Saudi Arabia mukulu nga sinatandika kubagako nga baga kawunga akaliko ebijanjaalo njagala weetegeere era weetereze ng'obudde bukyali kubanga kasita nakutandikako ojja kwejjusa ekyakuzaaza kamala okunoonya ku kifaananyi ky'owano ekimu nkumulise ku nsi ekutegeere gwe njogerako omwami ono yennyini wano yoyo mwami gwe yoyo weetegedde wano wali muvuzi wa motoka ng'oli tour guide ne bakuleta ku embassy mbokole ku ky'abaana Bannayuganda naye nina keesi zisukka mu mpitirivu ng'abaana babandi babalepinga ne bajja bakola complaint ku ggwe gy'oli n'obalyamu olukwe okulaga n'Abawarabu tokyawuliza nsonga z'abaana kubanga wafuna ensimbi kati njagala buli mwana alina information ekwata ku gaayo ono enamba yange mugimanyi eri ku mutimbagano ku bwenyi bw'ekitabo njala tandika ku mwana ono ku mwami ono ategeere bulungi nyali ku embassy ya Uganda Saudi Arabia tukoye Bannayuganda okufa nga batundamu ensigo zaabwe tukoye Bannayuganda batasasulibwa batulugunyizibwa ekirala this message goes direct to all labor companies in Uganda. Please, before it's too late, stop taking innocent Ugandans abroad without proper documentations and agreements. There are so many Ugandans who are suffering in Saudi Arabia to the extent others they are not paid, others have been left, and to the extent others have been killed, but no information has been reached to their parents or to their relatives. As we speak right now, there are so many innocent girls who are suffering in Saudi Arabia in detention centers. Others have been detained in those homes where they work from. This must stop. Ekisembayo mulekerawo okutwala abaana b'abantu nga temulina mirimu gye mugenda bbawa. Ekyokubiri mutandika okukola ku nteekateeka kati tunatumira Bannayuganda kwekalakaasa. Bannayuganda bakola emirimu gye gimu n'abantu abakola emirimu gya house mu nsi yonna. Sente ze balina okufuna kiki ekyazibasazisaako. Munnayuganda ave Kampala nga inafuna 1.5 or 2 millions. Natuka Saudi Arabia mu mitwalo 7 ne mukalula amaaso. Yomutulugunya teri anyega. Although tulina small elements ez'abaana bali stubborn, but that's not the case because azale ekiri akiwongerera.
Sibuli nti mwana bonozala abana banga basiru wa neighbor nga bagezi nogira no wethe aba neighbor eri ofa kubabo. This is what I'm saying right now. Babanga abana Uganda bali mu element semfu obenchamu. Muino batuza ne mbabule ne bategera so si kubafusula obusuzi. Ne batandika okutulugunyizibwa. Njagala baga mu mwana gwa bayita obwobwole wo muchamu ali delicate nnyo mwana owola ali delicate nnyo to the extent ali vulnerable to violence. Eri ekitonde kibayita ekisajja. Nkiddamu omwana ow'obuwala ali delicate nnyo oba ali vulnerable nnyo ku violence against a man or a male person. Kubanga bo abasajja obwongo bwawe balagira nnyo mangu ekyokukola eby'omukazi kati njala baga abaana abawala bonna bali kitwale nti kati muwala oguwazaala agenze Saudi Arabia bamutulugunya tebamusasula bamukozesa ebikolo by'ekikaba bamusibidde mu nyumba tebalya mmere bakola 24/7 balinga balubu tebava ku mulimu ng'ate balina kufuna miliyoni 2 mu kitundu bafuna emitwalo 7 bw'obanga mwana wo. Temudda musindika abaana bammwe nga temudda musindika bana Uganda nga temulina in fact omwana yenna gobadda musindika Saudi Arabia nga office gye mutuukira tewali bana Uganda basobola kujja kusupervisinga ku kolo zammwe nti ne mu kiyumba gundi omuwala bw'antulugunya ne watajja mu Uganda kusupervisinga don't go n'ekiyumba kiddukemu nkiddamu zonna export labor companies bwe mbate musobola kusindika bali representatives bwamwe bagende mu Saudi Arabia ku office gye musindika abaana bano nga their job is to receive calls from those girls that we have a problem here omuntu najja mu nyumba yo na solving ekizibu. If not so, close all your business and look for other business. We are tired. Stop torturing Ugandans. Ekimala kimala bwe mbata musobola kufuna ba representative bagenda ku offices kubebera permanently ku supervising abana bemusindise close those business. Temanyi who are the Arabs. You don't know who are the Arabs. Ezo company simanya ani bwembate musobola kufuna abantu babera ku office Saudi Arabia bana Uganda ne mutula mu office ono omusanga mu ntebe ngaazimbirwa ni muzina nyini company akanuna amaaso mbututwala abana 3 omwezi guno tutwala otwala mbuzi ngate muli muwalawo mumfuna sente muzitwala abana mbatwala mu Europe mu America lwachi abana mbatwala mu Guyana wacha abana mbatwala mu Guyana omuntu leka mbale mugeje ebisakiro mugeje mbuto zibalinga entumu za kasasiro abaana bye babakolerera kubanga buli mwezi mufunako sente ku baana abo bwe mbate musobola osan company ngirimu abakozi nga 30 neba buuze company ere tutaba abakozi bameke Saudi Arabia okubera ku office gye basindika abaana bano abalina okusupervisinga abaana bano nti omwana bakube simu ku office muna Uganda kyagenda okulisivinga essimu ya buli omwana mbuli ekizibu kyani. Abana basinga obungi bagenda Saudi Arabia nga tamanyi Luwarabu omuwarabu amanyi Luwarabu tayagala kumanya tamanyi Luzungu ne bamuvuma ne bamukonjera ne mukotana kyagenda kuddamu bamulepinze period yafunye olubuto ate nga kimenya amateeka bagenda mutta temudda musindika abaana babandi nga tebalina bantu bagenda bali presentinga emba senfu mukawa 10 mpeera tusingane ku Saddam Bulange Mengo mweraba omwami bamuyita Yasin gwembalaze wano bamuyita Yasin ono Tabbu bamuyita Yasin badde mwelabidde yo Yasin ngenda kujjira before nga tona solving problems abana ngenda kujjira gowedde mweraba